योर क्वेश्चन इज tan inverse x upon root a square minus x square. Here is algebraic term trigonometric inverse trigonometric के साथ if there is any algebraic term then always put. अब put क्या करना पड़ेगा? As I told you, a square minus x square, always put x is equal to a sin theta or a cos theta. जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो when there is a square minus x square always put this. So a square minus x square इनवर्स के साथ एल्जेब्रिक टर्म कनेक्टेड है then always put. So putting x is equal to a sin theta, x upon a is equal to sin theta. So theta is equal to sin inverse x upon a. So your question becomes tan inverse x is equal to a sin theta. A square minus x is equal to a sin theta. A square sin square theta. Now a square is common. A sin theta over a is common. 1 minus, you can write a square common 1 minus sin square theta. A will be outside. Square root of a square becomes a. Tan inverse a sin theta upon a root by minus sin square cos square theta. A cancel out. Tan inverse sin theta upon cos theta is equal to tan inverse sin upon cos tan is equal to theta. So theta is what? Sin inverse x upon a. This is your answer. आपको सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए ठीक से. And remember all the formulas. Formula must be in your memory. So simple question. Clear? Have you doubt in this question? सर 8th क्वेश्चन तो हुआ ही नहीं था. अरे भाई 8 में हाँ मैंने सर, ये करा क्वेश्चन दिया नहीं करवाया आपने. साइन से डिवाइड कर, कॉस से डिवाइड कर दो, कॉस से डिवाइड कर दो. आवाज नहीं आई सर. आप सारे क्वेश्चन यहाँ कैसे एक्सप्लेन हो जाएगा? कुछ अपना भी करना चाहिए थोड़ा बहुत. सर हम क्या क्या कर कॉस लेंगे से अपने घर डिवाइड पे कर अब. दो, कन्वर्ट हो जाएगा.
सर ये पढ़ रहा है। सर दिख नहीं रही है स्क्रीन। What are you saying? सर स्क्रीन दिख नहीं रही, थोड़ी वहां से लाइट आ रही है ना, बोर्ड पे रिफ्लेक्शन हो रहा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। रिफ्लेक्शन तो बंद कर दिया है। है। एफडी लगा दो सर। अब दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिख रहा सर, ब्लैक ब्लैक आ रहा है पूरा। इतना तो पास हो। देखना। किसी और को भी ब्लैक दिख रही है पर मुझे दिख रही है। अरे रिफ्लेक्शन की वजह से दिख रहा है वो। ब्लैक ब्लैक कहाँ है? मतलब बोर्ड दिख रहा है तुम्हें? तो बोर्ड ब्लैक थोड़ी है ये। मेरे पास तो स्क्रीन ही नहीं आ रही सर की। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे कभी। भी ब्लैक ही दिख रहा है। सर अंधेरा होएगा। अब लाइट बुझा दी सर ने। जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा वहां पर नहीं दिख रहा। अब दिखाई दे रहा है? हाँ अब ठीक है सर। हाँ, सही है। हाँ। ठीक है। हाँ सर, अब ठीक है पहले से कुछ। See question number 10. हेलो सर, वेयर आर यू? हाँ क्या कह रहे हैं आप? जोर से बोलिए थोड़ा। सर कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे। अरे राइट स्वाइप करके सर के नाम पे डबल टैप कर दो, आ जाएगा। 10 inverse 3 a square x minus x cube a cube minus 3a x square. This is your question. If you will, this question is generated from the formula 10 inverse 10 3a. कोई नहीं पीता। See the formula of 10 3a. 3 10a minus 10 qa 1 minus 3 10 square a. इससे कुछ मिलता है 3. But here is 1. माइक मत खोलो। 3 10 cube x cube. So first of all make here 1. Here is 1 in formula. So make here 1 by dividing both numerator and denominator by a cube. 10 inverse 3 a square x upon a cube minus x cube upon a cube. A cube upon a cube 1. 3 ax square upon a cube. Now cut short. 1a cancel out. 3 2a cancel out from here. X upon a minus
x upon a whole cube upon 1 minus 3 a cancel out x upon a whole square. Now this is matching with this formula. In place of 3 x upon a is tan theta. So putting x upon a is equal to tan theta. Theta is equal to tan inverse x upon a. 3 tan inverse 3 tan theta minus x upon a tan theta, tan cube theta over 1 minus 3 tan square theta. Now this is formula 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a. This is equal to tan 3a equal to tan inverse tan 3 theta is equal to 3 theta, and theta is what? Theta is x inverse tan inverse x upon a. So your answer is tan inverse x upon a. Next question 11. Question number 11. Tan inverse bracket 2 cos 2 sin inverse half. Find the value of each of the following. इस टाइप के क्वेश्चन में जिधर इनवर्स की वैल्यू दे रखी हो वहां से स्टार्ट करना है आपको क्वेश्चन. Here sin inverse 1 is given, so start from inside. तो जिधर इनवर्स की वैल्यू दे रखी हो उधर से स्टार्ट करना है. तो cos 2 sin inverse 1 is the value of sin 30, sin pi upon 6. Tan inverse 2 cos sin inverse sin theta 2 pi by 6. Sin inverse sin theta is equal to theta. Tan inverse 2 cos cut short 3 pi upon 3. This is circular function cos 60. Cos 16 is sin 30. 2 into 1 by 2 is equal to 2 cancel out. Tan inverse 1 is the value of tan pi by 4.
tan inverse tan theta is equal to pi by 4 answer. Question number 12. Tan inverse cot tan inverse A plus cot inverse A. Cot, this is direct formula. Tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. Tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. You know tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. So this becomes pi by 2 and put the value of cot pi by 2. Cot 90 0. Your answer is 0. See next question number 13. Question number 13. 10 1 by 2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square upon 1 plus y square. These are the direct formula. You know the formula 2 tan inverse x is equal to, in terms of sin inverse 2x upon 1 plus x square. 2 tan inverse x in terms of cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. These are two formulas. So this is the formula and this is the formula. Sin inverse 2x upon 1 minus sin inverse 2x upon 1 plus x square is equal to 2 tan inverse x. Similarly, cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. This. So your question becomes, apply these formulas. In place of this, 2 tan inverse x plus 2 tan inverse y tan 1 by 2, 2 is common, tan inverse x plus tan inverse y, 2 cancel out, 2. Now this is formula tan inverse x plus tan inverse y, tan inverse x plus y over 1 minus xy. tan inverse बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है.
tan इनवर्स थीटा, दोनों ही तरह से फॉर्मूला होता है। tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा और tan इनवर्स x इज आल्सो x। So tan inverse theta is equal to x plus y over 1 minus xy. Answer. Next, question number 14. Question number 14. Sin. Find the value of x. Sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to 1. You have to find the value of x. This is the equation, not prove that. Read question carefully. Find the value of x. So this is equation. So take this sign in this side. Solve the equation. Sin theta is equal to 1. So like this, sin theta is equal to 1. This is your theta. Sin theta is equal to 1. So theta is equal to sin inverse. Sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equal to sin inverse 1. Sin inverse 1/5 cos inverse x. Change this. 1 is the value of sin 90. Sin inverse sin 5/2. Plus cos inverse x, sin inverse sin theta 5/2. Now change this side, or you can say sin inverse x plus cos inverse x is equal to 5/2. X and x, this and this are same. Sin inverse x plus cos inverse x is equal to 5/2. So x is equal to 5/2. Or you can write like that. Sin inverse 1/5 5/2 minus cos inverse x. This implies sin inverse 1/5 is equal to sin inverse x, because sin inverse x plus cos inverse x is equal to 5/2. Sin inverse x cancel out, x is equal to 1/5. This is your answer. Next question. Next question. Find the value of x. 15. Simple question based only on calculation. Tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1
अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू 5/4. Find the value of x. So apply the formula of sin inverse x, tan inverse x plus tan inverse y. Use the formula tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus x plus 1 upon x plus 2 upon 1 minus x minus 1 upon x minus 2 into x plus 1 upon x minus plus 2 is equal to 5/4. इनवर्स को उधर शिफ्ट कर दो. You have to find the value of x, and x minus 1, x minus 2 plus x plus 1 upon x plus 2 upon 1 minus x minus 1, x plus 1 upon x minus 2, x plus 2 is equal to 10. Here inverse, then it becomes 10 pi/4. Now simplify it. Take LCM. Take LCM. So this multiply this, x minus 1, x plus 2 plus x plus 1, x minus 2 upon LCM will be cancelled out, x minus 2, x plus 2 minus x plus x minus 1, x plus 1. 10 45 is equal to 1. Now simplify it and let me take your attendance. Attendance is compulsory. So many students are absent every day. Now simplify it. Now do calculation. Multiply it.
x square this plus x minus 2 plus x square this become minus x minus 2 over a plus b a minus b x square minus 4 minus x square plus 1 is equal to 1. X and x cancel out. X square 2x square minus 4 upon x square cancel out minus 3 is equal to 1. Now it is simple equation. 2x square minus 4 is equal to negative 3. 2x square is equal to 1. X square is equal to 1 by 2. Therefore, x is equal to plus minus 1 by root 2. It is see the next question. Question number 16 and 17. Both are same question, same type of question. Sin inverse sin 2 pi upon 3. You know the formula sin inverse sin theta is equal to theta. Sin inverse sin theta is equal to theta. Sin inverse sin theta is equal to theta. And theta must be lying in the range of minus pi by 2 to pi by 2. Theta must be lying within the range this. Then your answer will be correct, otherwise wrong. If you will write like apply this formula here, sin inverse sin theta equal to 2 pi upon 3. But 2 pi upon 3 does not belong to 2 pi upon 3 does not belong to minus pi by 2 to pi by 2. Because this is minus 90 to 90. This is 120 degree. This angle is 120 degree and this range is minus 90 to pi. So this angle is not within the range. So this is incorrect answer. Does not belong. So this cannot be the answer of this question. So change this angle within the range this. Now sin inverse sin 2 pi upon 3 can be written as sin inverse sin pi minus, this is 120 degree, second quadrant, pi minus pi upon 3 equal to sin 180 minus theta. Sin inverse sin 180 minus theta in second quadrant, sin is positive, sin pi upon 3. Now this angle is within the range pi upon 3.